As crisis hit, Manipur struggles to bring in normalcy after the year-long episode of violence. People continue to grapple with high commodity prices, bad roads and ill medical facilities, the consequence of violence and natural calamities. HornbillTV spoke to the spokesperson of the Zomi organization to get a better grip of the situation and their political stand. Here's a ground report. Present as a Chorachandpur laga new bazarte aru etia Hornbill TV logote connect hobo Zomi Council Steering Committee laga spokesperson kun ma'am etia mokhan logote present ase to ma'am we are really curious to know about the current situation of Chorachandpur from the till date when the incident was occurred and till to this date. What's the current situation? Okay, if we speak of the current situation right now, I think you've seen around. Things might look normal to you because you see people moving about, right? But that is just the surface because we are facing a lot of problems in terms of markets are open, but then commodities or prices have rocketed sky high. Because we don't get anything coming from Imphal side, so it has to be from Mizoram side, which is just to reach the Mizoram border also that takes about 17 hours. So you can imagine with the bad road, landslide, which is, there's a landslide there as of now between Manipur and Mizoram, okay? So in that way, commodities are very difficult to come by and with the rise in prices, okay? As for other very important area where we are affected is medical, because we don't have specialized doctors per se here. So for any special treatment or in case of, let's say, somebody who really needs better medical facilities, then one has to go all the way to Mizoram, Aizawl. So that is not the stop because from there, whether they go to Guwahati or Delhi or any other hospitals of their choice. So it's an added financial burden also. Besides, we have had people who succumbed to their illness on the way also. And that is by road. And we used to have a helicopter service, which is non-existent now. Excuses given are because of the weather or the terrain or whatever, but then that has stopped. So we are at a low situation in that area. You know? Ma'am, if things are going like this way in the future, what will be the solution as a citizen point of view from Manipur? See, everyone is very stressed out now because we have tens of thousands of internally displaced people around, many of whom are still in relief camps, most, I'll say, okay? Yeah. And you can see with that like let's say resources are also drying up as far as relief for IDPs in the relief camps are also concerned because we do not get relief from anywhere else because this is internally sourced from the people or let's say from donors or people who are generous enough or organizations, church organizations or some such and or maybe from the district administration on and off. So it's really taxing for the people, you know. It's taking a huge toll on everyone. Yeah. Ma'am, what are the basic demands from your own community people? As politically, we still stand for separate administration. Otherwise, these small things, as I say, let's say in terms of medical facilities, proper one, right? Those are what we need. We don't. When we say medical facilities, we're not talking about hospital. We're talking in terms of medicines also. No, and then let's say many people cannot afford things. Okay, you might see that the market is stocked with goods, but that doesn't mean that people can afford. Okay, many people cannot afford because the prices are too high. Aru etu thakise mohan kote Chorachandpur de ma'am ke log paise aru tai besibak Hornbill TV te etu jankari dise aru etia bi sob jagate to kobo gole situation to
আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল কোনোবা জাগাতে হৈছে কোনোবা জাগাতে খবৰ আলাগ আলাগ আহি আছে বাট আজি লগা কাৰেণ্ট চিনেৰিঅ আৰু আজি লগা সিচুৱেশ্যন লগা কথা ক'ব যাইছে গ'লে তাখান বি একটা ভাল ৱেতে এইটো সলিউশ্যন বিচাৰি আছে সেপাৰেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাখান বি ডিমাণ্ড কৰি আছে আৰু আপুনি দেখা নিচিনা এতিয়া মাৰ্কেটছ খান খোলা আছে দোকানছ খান খোলা আছে হলিবি পহিলা নিচিনা এটমস্ফিয়াৰটো নাই আৰু থিংছ আৰ গোইং টু বি ভেৰি এক্সপেনচিভ আৰু সামান খান লগা দামটো বেছি উঠি আছে যেটো কাৰণে কমিউনিটি আৰু জেনাৰেল পাব্লিক খান দুখ পাই আছে আৰু আপুনি খান এতিয়া দেখি থকা নিচিনা ভিতৰ এৰিয়া খানতে দোকান খানটো খুলি আছে সব জায়গা পৰা খবৰ আহি থকা হিচাপতে সব মানুহকে সোধা হিচাপতেতো মানুহ খান এতিয়া দোকানদাৰ এনেকা কৰি আছে হলেবি কোনোবা টাইমতেতো সিচুৱেশ্যন অলপ স্কেলেট হোৱা টাইমতে তাখান ভি জলদি এটো বন্ধ কৰি কেনে যাবলৈ লগা একটা সিচুৱেশ্যন ইয়াতে আছে তো এতিয়া ভি মণিপুৰ লগা চোৰাচানপুৰ কোনটো জাগাতে মখান আছে অলপ দিন আগতে ইয়াতে একটা গাৰ্ল কোনটো শৰ্ট ডেথ হৈছিলে ৰেস্কিউ কৰিবলৈ যা টাইমতে এটো লগা জাগা ভি মখান হৰ্নবিল টিভিতে দেখাইছে আৰু এতিয়া এটো সব জাগা পৰা মানুহ খান আদাৰ্স কমিউনিটি পাব্লিক খান ভি সব ইম্ফল সাইড পৰা ইফালে আহিবলৈ নাপাৰা ষ্টেটাছতে আছে আৰু এতে লগা মানুহ খান ভি ইম্ফল না যায় কেনে আইজাল হৈ কেনে দুসৰা এসেনশিয়েল কাম খানতে নহলে ভি মেডিকেল দুসৰা কাম খানতেটো আৰু হেলিকপ্টাৰ আৰু ফ্লাইট হে ওয়ান এণ্ড অনলি ৱে আছে কৈছে কোনোবা গাড়ী থকা মানুহ খানটো গাড়ী লৈ কেনে যায় আছে বাট ৰোড কণ্ডিশ্যন ঠিক নোহোৱাৰ পৰা বেছিভাগ দুখ পাই আছে মেডিকেল চিষ্টেমতে বেছি দুখ পাই আছে কৈছে তো এনেকুৱা কৰি কিনে আজি হৰ্নবিল টিভি প্ৰেজেণ্ট হোৱাৰ পিছতে বেছিভাগ মণিপুৰতে আহি কিনে চোৰাচানপুৰ লগা এইটো ইনচিডেণ্ট হেপেন হোৱাৰ পিছতে মখান ভিজিট কৰি কিনে এইটো কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন দেখাবলৈ পাৰি আছে আৰু এইটো লগা লেটেষ্ট আপডেট জানিবলৈ চাই টিভি হৰ্নবিল টিভি মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম চোৰাচানপুৰ